Hi. I just wanted to ask, for a question for Itamar. Uh, do you think you'd ever like consider doing like a sequel to this book? Because I myself, so far, I'm like very interested in like some of these characters and like hypothetically, like maybe a book following Viviana and Servio when they like go out on their own journey, like maybe following them or like anything along those lines. Eu vou responder, I'm bom, gonna, mas não sei se é a well, resposta I'm gonna correta, answer. I don't know if my answer is gonna please you. um I have romance no just Brasil published a novel in Brazil é and in este Portugal. livro, It's Salvar o this book Fogo. right here, Salvar o Fogo. Já adianto para vocês And que I Johnny já leu, can então tell provavelmente Johnny has read it. muito rápido. Não sei se Johnny você read it leu no quite começo, fast. antes de lançar, Maybe he provavelmente read it você before não it was launched, assistiu. right, Johnny? Before it was published. E aqui bom, eu volto aos Yes. temas que são And here I get importantes back para mim to neste topics that arco are para important to me. narrar essa relação de I homens e want mulheres to com a terra. narrate this relationship of men and women with the land, with the earth. This is Um total the de três second livros. volume of a total of three books. Eu não diria que I o que eu wouldn't posso te say dizer, o que é que what eu I posso can dizer para say você dessa história, é que ela se passa num lugar regarding this diferente, story is that it's set in a different na place. Bahia, mas It's still in é Bahia, uma história que segue com but it's a o story rio que that nasce na follows Chapada a river that is born in the region of Chapada, e aí já vamos nos where aproximando da Crooked Plow is. cidade, né? And then we Aqui come temos uma closer to the comunidade city. que Here, in this case, there's a ao community mosteiro do século around 17, a monastery of e the a gente 17th vê century. essa And comunidade we com know dois this community personagens, through um two menino characters, e a a boy irmã mais velha que cria and esse his menino. older sister, who raises him. Só que nesta família However, in existe uma this relação com a história do family doutorado. has a connection to Então, eu não Crooked vou dizer Plow's quem, story. I'm mas not going to um say dos to whom, personagens but one of the que characters você talvez that lembre maybe das you referências remember from aqui, reading Crooked Plow, ela vai estar aqui nessa história, this character is que going to é appear in this mais ou book menos right a here. ideia de que a vida, It's sort of the idea that a the nossa história, life, a história our desses stories, personagens, the essas story of histórias individuais, these characters, são individual como uma stories, malha, uma rede de there is histórias a network, there's a que, mesh que no fundo são of nossas histórias, por narratives, isso são which are at the end coletivas. our own stories. They are A collective gente pode stories. acabar de ser, But this acabou de novel sair no Brasil has há just poucos been meses, published in Brazil a couple of months ago, 6 months e ago, em actually, Portugal foi lançado and in simultaneamente, Portugal dia 4. simultaneously. E, bom, não sei se você vai encontrar So Bibiana e a I Belonísia, don't mas know if you're going to é find uma Bibiana or personagem Belonesia, com, but one of the characters com com uma abordagem mais aprofundada, você vai encontrar is outras there referências. with a deeper approach.